morning, a very warm welcome aboard the International Flight 1826 to Bordeaux Airport. The flight time today is approximately 1 hour and 10 minutes. We would like to extend a special welcome to EasyJet Plus card holders. My name is Florian and I have the pleasure to be your cabin manager on board. We are here for your comfort, primarily for your safety, hence do not hesitate to ask anything during this flight. Welcome to Bordeaux Airport. It is 1:10 p.m. Please remain seated with the seatbelt fastened until signs have been switched off. Electronic devices may now be used if they're within reach. Ensure you do not forget anything on board by checking around your seat and in the overhead lockers. Please use caution when opening the lockers in case anything falls out. Smoking is not permitted until you reach a designated smoking area. On behalf of the captain and the crew, it's been a pleasure having you on board this EasyJet Air flight today. Thank you once again and a very good afternoon. 喺法國嘅第二站，我哋坐內陸機由尼斯嚟到位於法國西南部嘅波爾多。我哋一嚟到波爾多就出師不利，連接機場同市區嘅輕軌電車出現技術故障，好彩鐵路公司迅速安排巴士行駛出現故障嘅路段，所以我哋都唔使等太耐就出到市區。相信好多人一聽到波爾多就會聯想到紅酒，我都唔例外，一心諗住嚟呢度飲酒嘅，所以嚟到波爾多第一個去嘅景點就係葡萄酒博物館啦。博物館除咗有介紹葡萄酒產地嘅特點同埋製作過程之外，仲有發出唔同香味嘅展品同埋一啲互動遊戲。行完展廳之後，參觀人士可以上到頂樓，攞一杯門票包埋嘅葡萄酒，一邊品酒一邊欣賞波爾多嘅風景。呢日嘅主要行程係去皮拉沙丘，我早前已經透過 Get Your Guide 訂咗 local tour。好攰啊 ！local tour 嘅第一站就係皮拉沙丘啦，沙丘高超過100米，因為嚟自大西洋嘅風將沙不斷向上吹而形成嘅。繼續啦，繼續啦。唞下先啦。睇住啊！呢度好多沙啊！扯住條繩行啦！哇！好大風啊！由於沙丘好高，加上風雨交加，行上沙丘頂對咁論盡嘅我哋嚟講，真係一啲都唔容易啊！我哋太輕啦，得啦，我扶住你喺度得啦。我哋企穩啫。幾經辛苦行完沙丘之後，就係食蠔嘅時間啦。local tour 嘅價錢包埋食蠔嘅。一場嚟到法國產蠔嘅區域，我就要咗一打生蠔。其實係咪特別好食呢？我又覺得唔係，呢啲只係一般貨色嚟。開車啦！原本以為個 tour 只有行沙丘同埋食蠔，原來仲包埋坐小火車遊覽阿卡洪市鎮。
va donc pendant à peu près 50 minutes faire un tour。阿卡洪係一個位處海邊嘅市鎮，係波爾多人週末會去度假嘅地方。小火車經過唔少別墅。原來阿卡洪分為4個區域，分別以4季嚟命名。而呢啲別墅主要係位於 Winter Town。19世紀嘅 Winter Town 係有錢佬養病嘅地方。佢哋嚟到阿卡洪治療唔係住喺醫院嘅，而係住喺呢啲別墅，咁就可以維持佢哋嘅生活質素同埋社交生活，仲可以繼續曬命添。Voilà, donc là, vous êtes dans le parc mauresque. Et à la place de cette maquette que vous avez apercevée là, ça c'est une maquette qui représente l'édifice qu'il y avait ici. C'est le casino? Oui, le casino mauresque. 以前呢度有個賭場添。Donc là, voyez-vous, vous êtes tombé dans ce style-là de 3e génération, ce qu'on appelle les modestes. Il y a les chalets, ce qu'on appelle après donc, les faux-folles. Faux-folles, ce sont des villas. Il y a beaucoup de décorations sur les façades. Faux-folles. Vers la fin du 19e. 而家行緊嗰條路嘅兩邊有唔同年代嘅 villa， 不過好似話多數都唔係第一代嘅啦。Mais on avait aussi des artistes qui adoraient ce quartier. Et donc, pour les accueillir, on créait des hôtels, comme par exemple celui-ci. 呢度係第一座嘅酒店。 Et aujourd'hui, c'est une résidence de touristes. Hôtel de la Forêt. Là, il y en a une magnifique aussi. Là, c'est une faux-folle. C'est la génération des faux-folles. Avec la galerie, les beaux. 遊完阿卡洪之後，我哋就搭車返波爾多啦。由於返到波爾多嘅時候只係4點幾，見仲有啲時間先食晚餐，我哋就喺波爾多市區行咗一陣，喺波爾多主教座堂外面打咗個卡，同埋入去轉咗個圈。呢晚嘅晚餐，我哋去咗一間小酒館。佢係咪諗住我哋乜都2個人 share， 所以俾2支飲管我哋呢？我以為係2粒波仔咁樣，原來咁大粒1粒嘅。
個 Margherita Pizza 加咗2滴自製嘅辣椒油之後，香咗勁多啊，好好食喎！幾飽都要食嘅就係甜品啦。今晚嘅甜品係 Crème Brûlée。唔知係咪波爾多嘅物價比尼斯平少少？呢餐幾抵食，嗌多杯嘢飲都係34歐，香港都未必食到咁嘅價錢。我哋呢日嘅重點行程係去聖埃美隆同埋唔同嘅酒莊參觀。雖然好想一嚟就去最勁嘅梅多克酒莊分級制度底下嘅5間1級酒莊參觀，但奈何交通唔方便，而我又唔識揸車，咁唯有跟 local tour 去參觀啦。同前一日一樣，我哋呢日都係裝咗透過 Get Your Guide 訂嘅 local tour。第一個景點係位於波爾多右岸嘅聖埃美隆小鎮。聖埃美隆喺1999年申遺成功，被聯合國教科文組織列入世界遺產名錄。作為一個生產葡萄酒嘅地區，呢個小鎮有好多賣葡萄酒嘅鋪頭。聖埃美隆呢個地方名係源於8世紀時期一個叫 Emilianus 嘅教士，佢喺呢度嘅一個洞穴中 set up 咗一間修道院，後人就將呢個洞穴開鑿，修建咗呢座獨石教堂。教堂門口嘅石雕啲人係冇頭嘅，導遊解釋原因係喺法國大革命嘅時候，市民對同皇室好親近嘅教會一樣咁不滿，所以就將石雕人像同路易16一樣咁斬首啦。超大風，超大風！睇完小鎮之後，我哋就開始參觀酒莊。第一個參觀嘅酒莊正正係位於聖埃美隆一帶嘅舒文酒莊。酒莊導遊介紹咗釀葡萄酒嘅過程，又講咗適合種葡萄嘅氣候同土壤。聽完佢嘅介紹，好似上咗堂拜柯咁啊！聽完導遊介紹之後，就係我最期待嘅畫面 wine tasting 嘅部分啦。試完酒之後，我哋喺舒文酒莊食咗由旅行社預備嘅午餐，味道就好麻麻啦。食完午餐之後，我哋又起程去下一個位於波爾多左岸嘅帕洛梅酒莊。雖然去咗唔同嘅酒莊參觀，但係其實參觀嘅內容都係大同小異，都係睇下佢哋釀酒嘅地方，同埋試下佢哋嘅酒。喺呢個 local tour 入面，我哋總共去咗3個酒莊參觀同埋試酒，而第3個酒莊係德達侯爵莊園。除咗頭先講嗰3個酒莊之外，我哋仲去咗法國紅酒5大酒莊之一嘅馬哥酒莊，不過就入唔到去，只係喺外面打個卡就完啦。呢個 local tour 俾我最大嘅得着係好酒唔一定貴嘅，同埋我都係唔係太識欣賞紅酒。我都係飲返白酒同香檳算啦。好，我哋嚟到導遊介紹嘅可麗露鋪。Local Tour 嘅導遊好好啊，佢分享咗幾間佢推薦嘅波爾多食店，睇下有冇開先。當中包括可麗露專門店，有喎，睇嚟。我哋返到波爾多之後，就跟住佢嘅推介揾食啦。暖暖地喎，其實係凍
今日飲咗太多酒啦，今晚唔飲酒，飲 motel。喺波爾多嘅最後一餐晚餐，我揀咗喺酒店附近嘅一間法國菜。Thank you. Salmon, langoustine, scallop. In here, this is a rockfish. Water. Kiwi on top. And here, this is an extraction that we put to you of kiwi and blueberry. 呢間餐廳嘅食物精緻得嚟都算抵食啊！一個5道菜嘅 set 都係69歐。呢度就係我哋喺波爾多住嘅昂多酒店，係一間由19世紀建築改建而成嘅酒店。Bonjour. Bienvenue. You're visiting? You are visiting? We are staying here. You're staying here? Yes, Oh, sorry. Which room are you? number 2. Oh, I didn't see you yet. Okay. So, bienvenue. My name is Mariette. Nice to meet you. Nice to meet you. Yes. 我哋住嗰間房，除咗道門條膠爛爛地，搞到好難開門同閂門之外，都冇乜其他太大問題。另外仲有個小問題，就係浴室花灑嘅開關同個花灑係相反方向嘅，就唔係咁方便咯。下集我哋會去巴黎。